certain incomes are not treated as incomes. So those items are no need to include and no need to pay tax, even no need to include in tax return. Those are technically called exclusions, second item. So from this all incomes, we have to delete exclusions. No need to even include in the forms, returns also. Then balance amount is technically called gross income. From that gross income, certain adjustments are given by the Act. That means, even though those items are included in the head of the Income Tax Act, but still no need to pay tax, can be deducted, but these adjustments are to be shown in the format, in the return. In our form number 1040, see item number 10, adjustments to incomes. This is a very big list. That list is given in schedule number 1. Finally, what I want to say, to complete the complete list of the income, first we have to attach schedule number 1, which is deductible items. No need to pay tax on that part. So in form number 1040, item number 10 is adjustments. In our view, less adjustment refer schedule number 1, on which part you no need to pay tax at all. Then balance amount is technically called adjusted gross income. From that adjusted gross income, again so many other deductions are allowed. Those deductions are basically dividing into 2 types. Type 1 is standard deduction or itemized deduction. Second item is additional deductions. These additional deductions are recently added. This additional deduction is allowed only for limited number of years. That is from tax year 2025 to 2028 only. Limited period deductions are temporarily given by department. So finally, from the adjusted gross income, we need to deduct 2 items. One is standard deduction or itemized deduction. Again, standard deduction or itemized deduction means that taxpayer is having the option to select. Either standard deduction means that fixed amount will be deducted, or itemized deduction means that based on certain type of transactions, taxpayer has the option to select either standard deduction or itemized deduction. At the time of selecting by the taxpayer, he needs to compare what is the standard amount given by the Act. If it is compared with the itemized deduction, which is giving more beneficial, after that comparison only he can select either one at his option. So these items are also can be seen in form number 1040.
Now coming to adjustment number 12A and 13A. This is standard deduction and itemized deduction. To understand the chapter clearly, we need to go again schedule number A. Finally, to understand the form number 1040, first we need to connect to schedule 1 for adjustments, and again schedule number A for determination of the standard deduction or itemized deduction. This is covering 12th point. Apart from standard deduction and additional deduction, one more deduction is allowed. It is Qualified Business Income Deduction, QBID. It is also a separate chapter to be covered subsequently. This Qualified Business Income Deduction, QBID, is allowed not to all people. Those individuals who are having specified type of business, if certain conditions are satisfied in that kind of the business, those people are allowed to deduct this kind of the qualified business income deductions. Because of this deduction also, taxpayer getting the benefit is the tax burden will be automatically reduced. After deduction of the standard deduction and additional deduction and QBID deduction, then we are getting taxable income. From the taxable income, we need to calculate taxable income tax rates. The rates are given in separate part. These rates are to be changed every year. These are the tax rates for applicability to individual. We are having 7 type of tax rates: 10%, 12%, 22, 24, 32, 35, and 37. Total we have 7 type of tax rates. Basically, all taxpayers are divided into 5 types. One is single filers, means purely individual. Second one is married filing jointly. Already got married, and that taxpayer filing is the tax return along with spouse. That kind of the filing is technically called married filing jointly. Third category, qualifying surviving spouse. Out of wife and husband, if any one spouse died in the current year, then that other surviving spouse will be treated as qualifying surviving spouse for 2 more years. And fourth one, head of household. Single person having any dependents, either in the form of children or old parents. In that case, that person is technically called head of household. Last one is married filing separately. Even though taxpayer got married, according to US taxation, he is having 2 type of filing requirement. Either married filing jointly, means along with the wife, single return can be filed. Alternatively, both the spouses can file respective returns individually. That is called married filing separately. Totally, we are having single filers. Second one, married filing jointly, qualifying surviving spouse, head of household, and married filing separately.
To satisfy each category, we are having separate chapter. It runs around 10 to 12 hours. Then only you will be in a position to understand who is a single filer, who is a married filing jointly, etc. Even though we are having the 7 type of tax rates, bracket to each category will be changed. That is in the case of the single filer. Income range from 0 to $11,925. Tax rate will be 10%. If the income is more than 11,925, up to 11,925 tax rate is 10%. On the excess part, next bracket will be 12%. On that balance at the rate of 12% shall be calculated. In this way, we are going to calculate the tax amounts. So in this unit 1, we are going to introduce various technical terms. Each technical word, each technical term concept will be covered clearly in the subsequent chapters. You will not be in a position to understand completely here itself. Only introduction of the technical terms in unit number 1. So on the total tax, we have to apply the tax rate. Then we are getting the total tax amount. Even after calculation of the total tax amount, entire total tax no need to be calculated. From that tax calculated, some more concessions are given by the Act. That concession is in the name of the tax credits. What are tax credits? It is a very big chapter. Around 15 to 20 hours required to understand this concept clearly. So these credits and these concessions are given in a separate schedule. According to form number 1040, after calculation of the tax, these credits are allowed. That part is covered from the 12th point onwards, taxes and credits. You can see here the left side tax and credits. So these tax and credits you can understand by studying up a separate schedule. That is schedule number 3. These are the variety type of credits. Item number 26, 27, 28, 29, all these are variety type of credits. You can see earned income tax credit EIC 27A, 27B, clergy filing schedule, some more kind of the credit. 28, additional child tax credit. Suppose you are having one child, some credit will be given. If you are having 2 children, definitely credit or benefit will be more. What is the meaning of the child? How much credit will be given for each child? That criteria will be covered separately in subsequent chapter. To understand that concept, we have to study schedule number 3. Item number 30, refundable credits. 29, American Opportunity Credit. All these are credits. Tax burden will be reduced through this.
from total tax after deducting of the tax credit. And one more item, withheld tax. According to Indian context, it is nothing but the tax deducted at the source, TDS, technically called withholding tax. And one more deduction, advance tax. It is, according to IRS, estimated tax. All these items are to be deducted. What is the meaning of the withhold tax? What is the meaning of the estimated tax? What is the criteria to be satisfied to deduct all these? Everything will be covered in around 11th to 13th chapters. So finally, balance amount you are going to get, which is to be paid to the department. If excessively already paid to the income tax department, we have the right to get back in the form of the refund. This table gives us overall idea about the entire tax procedure. Based on this overview only, you can comfortably understand form number 1040. This index of our syllabus already covered. Total, we are going to cover entire part 1 in 18 topics. Now let us start with the preliminary work. Taxpayers data. Unit 1. Preliminary work with taxpayers data. In this, we are going to cover 20 subtopics. Entire this topic covers only introduction of the technical words, which we are going to cover in deep in subsequent chapters. So each topic covering 2 to 3 paragraphs. This is one, use of the prior returns. Second one, taxpayers biographical information. Sir, we have not shared this information. Then we will share again after the session. Okay. You can tell the same class. So taxpayers identification number. Like this, we are going to cover total 20 subtopics. I am requesting every student to familiarize with all subtopic titles. One is use of prior year returns. That means for the tax year 2025, we are filing income tax returns in the year 2026. At the time of filing current year returns, every taxpayer has to first refer previous year returns. Previous year returns are very much helpful to fill the current year form without errors. How it is useful will be covered in point number 1, use of prior year returns. Second one, taxpayers biographical information. What is the first name, second one, last name, social security number, date of birth, what is the address of the taxpayer, how many dependents on the taxpayer, whether that person is a citizen of America or any outside country. All this information will be covered in second subunit, taxpayers biographical information. Based on this information, the tax burden, the tax rates, tax amount will be changed automatically. That is the reason it is playing a vital role in filing of the tax return in the current year. Coming to third one, taxpayer identification numbers. In India, Income Tax Department is going to issue an important
number is PAN, PAN, permanent accounting number. That kind of situation is not there in US department. One common number will be issued, social security number. That number is being issued not by the income tax department, that is separate department. That social security number will be used by any department and every department, including income tax department. So, for identification of the taxpayer, this is playing a vital role. What is the meaning of the social security number will be covered in this part clearly. Fourth one, special rules for deceased child. I already told in the previous session that if any taxpayer is having any dependents, right, children, obviously his tax burden will be reduced because he is supporting the children and dependents. Sometimes a baby born in the year but not survived death in the same year. In that case, still Act is supporting him to claim the dependent. In that case, what additional rules are to be satisfied by the taxpayer clearly given in special rules for a deceased child. Now, record keeping requirements for individuals. Even though we are filing tax returns in the current year, say in the year 2026, belongs to year 2025. Even though we are paying completely tax in the current year, but income tax department has the right to call for information subsequently. That the power having by the department up to 3 years. That is the reason for the tax year 2025, return filed in the current year 2026, but department has the right to call for this information in subsequent years up to 3 years. In certain cases, department has the right to even for 6 years. In special circumstances, department has the right to demand for that information for infinite number of years. Even after 10 years, even after for 20 years, department has the right to call for that information for the past records. That is the reason every taxpayer is responsible to maintain all data, all records relating to income tax file to be maintained for certain number of years. How many number of years? Under what circumstances? Unlimited number of years. This information will be clearly given in the head of the 5 record keeping requirements for individual. Coming to 6, basic tax forms for individuals. In this, we are going to submit a variety of the forms. Example, form number 1040 main form. 1040 SR for senior citizens. 1040 for NR, non-residents, means citizens of other than US. Like that, a variety of the forms are given. Which form to be filed by which citizen or which non-resident, etc. very clearly given. We are going to learn here basic tax forms. Apart from that, I already told you Schedule 1, like adjustments. Schedule 2, variety type of taxes. Schedule 3, refunds. All these are to be attached to the form number 1040. So in this topic, we are going to clearly learn every form in detail. 7, federal income tax rates. I already shown one screen. We are having the 7 type of tax rates. 10%, 12%, 22%, like that 7 type of tax rates are there. But the tax rates and brackets are changing to person to person depending upon the type of the status. I already explained. One is individual. Second one, married filing jointly with the spouse. 3, married filing separately.
qualified surviving spouse, head of household. Total we are having the 5 type of SSAs. Let me show that item also in the form number 1040. At the time of filing this 1040, we have to mention very clearly now coming to the filing status. Single, married filing jointly, married filing separately, head of household right side, qualifying surviving spouse. Totally we are having the 5 type of status to each taxpayer. Based on this selection, tax rates and amounts will be changed automatically. Eighth subtopic, tax return due dates and extensions. First, taxpayer has to earn the income. That earning year is technically called tax year. Then tax returns to be filed in subsequent year. Say, for the tax year 2025, tax return will be filed in the year 2026. For filing, some due dates are there. Generally, due date is April 15th of the subsequent year. Sometimes we can request the department to extend the time because information is not readily available for filing of the return. Then department is allowing the taxpayer to extend the time for filing of the tax returns. So up to what period? Under what circumstances? The time will be extended. Everything will be covered. If a return is not filed within that due date, what will be happen? What consequences the taxpayer has to face in the form of the penalties or in the form of the interest? Everything will be covered clearly in 8th topic, tax returns due dates and extensions. Eight, 9, 10 interrelated. Filing due date is 8 point. Deadlines, if not satisfied, what penalty will be imposed, etc., will be covered in 10th point. Sometimes interest also will be imposed. Now coming to 11th subtopic, estimated tax. According to Indian context, it is nothing but advance tax. Actually, income will be suppose generated by the taxpayer in the year 2025. Tax amount to be paid in the next year means in the year 2026. But sometimes department is not ready to wait till the next year. It is demanding the tax amount in the first year itself, that is in the year in which income is generating by the taxpayer. So we need to pay department in the form of the advance tax. Technically it is called estimated tax. What is estimated tax? How to calculate that amount? When to pay? If not paid, what is the consequence? Everything will be covered in 11th item, estimated tax for individuals. 11th item is for general, for all taxpayers. But in case of farmers and fishermen, the estimated tax calculation is different. And the time of payment of estimated tax is also different. How it is differs?
will be covered in 12th point clearly. Subtopic 13, backup withholding. In India, it is technically called TDS, tax deducted at source. What is backup withholding? Under what circumstances it is needs to be followed? What procedure to be followed? Everything will be covered in subtopic 13. Fourteenth subtopic. Every person no need to file income tax return. No need to pay tax amount unless certain income is crossed given in the act. What is that threshold limit? When to file tax return? When no need to file tax return even though taxpayer individual is having the income. So that amount, that figure is clearly given in unit 14. If any taxpayer is supporting any dependents, obviously taxpayer is getting the tax benefits, is the tax burden will be reduced. But who is dependent? What is the criteria to be satisfied to treat him as dependent? Everything will be covered in subtopic 15. Filing requirements for some self-employed taxpayers. Suppose any person running a small business individually. In that case, how to calculate tax to be explained very clearly in topic number 16. Additional filing requirements. Suppose any person giving any gift to somebody else, that attracts gift tax. In case of the gift, the person who is giving the gift, the person who is taking the gift, who is responsible to file return, what tax amount to be paid in the case of the gifts, who has to pay, everything will be clearly explained. Relief for joint tax liability. I already explained taxpayers are divided into 5 types: individuals, married filing jointly, married filing separately, QSS, and head of household. Suppose wife and husband jointly filed one return, tax amount paid jointly. How to share between wife and husband? That part is clearly explained in topic number 18, relief for joint tax liability. Subtopic 19, statute of limitation. I already explained in the previous class. Even though we are filing tax return in the current year, department has the right to call for information subsequently. How many years department has the right to demand for that additional information? Whether 3 years or 6 years or infinite number of years, that statute, that limit will be decided by another act, not by the Income Tax Act. That act provisions are to be covered here in topic number 19. Finally, at the time of filing of the tax return, unless return is signed by taxpayer, that document itself is not valid at all. It is not the written at all. That is the reason the document must be signed. Who has to sign? Under what circumstances? Any other person can also sign on behalf of the taxpayer. So those rules are very clearly given.
signing returns under the penalty of the perjury. What is the meaning of signing? What is the meaning of the perjury? What is the consequence of that perjury? Everything will be clearly explained. This concept we are taking from some other act, not from the Income Tax Act. So these are the topics what we are going to cover in our Unit 1 preliminary work with taxpayers data. So let us ask. Guys, any questions still here? Maybe we are only continuously speaking. Any questions about tax filing? You may got an idea. Am I audible, guys? Gopi. Team, am I audible? Yes, yes. Okay. Any questions here? Maybe we are discussed about a tax filing, gift deeds. Gift here should be like for your wives only, not girlfriends, guys. Sir, this is a section 1 only. Anybody, Sir, yeah? total lesson, sir. Total. No. We are discussing about one by one. It's a first paper will Index be like individual. It's in a kind of what we Sir, are going this to be. is the Unit 1 index end. What we are going to cover in Unit 1. Okay, sir. So just we are giving an overview, guys, like what we are going to be make it filing each one. So what kind of the taxes. So in detail, we are going to be discussed in the next 6 months, one by one. The due dates extension, what the federal income tax rates, what will be the penalties and interest if we miss the payment on time. Okay, gross income, net income, and what kind of payment terms, like a total 5 kind of interest rates will be there, right? Like a tax 7 filing is types. five rates. 7 type of tax rates. Not a tax 5 rates. type of taxpayers. Payers, yes. The 5 types, maybe anyone can able to repeat again. Anyone note it down? 5 tax filing models. Team, anyone remember that? Individual. Will show you again. You can write it down. Joint. We are going to share the document completely. We will share with you the document again. That will be the single, married with the jointly. In the sense like wife and husband together, they can file. Yes. Yeah, another one will be Okay. married but filing separately. Wife payment will be separate and husband's one will be separate. This technical is filing status. Yeah. It is separate chapter. Yes. Then this filing status only, sir already explained you what is the head of household means, what will be the QSS means, what will be MFS means. So in detail, we are going to be discussed step by step. At this moment, I am going to introduce all these technical words. Yeah. Hope it's clear, right? This is the 1040 file farming. All these file what we are going to be file in the future, right? This entire form we are going to be discussed as in a course now. Each topic. For 2 months. Right, sir? Yes, sir. Detailing బానే ఉంది సార్. Yeah, ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ ఉన్నా you can ask in Telugu also. Sir can explain in Telugu as well. మీకు వేరే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. Sir, can you give how many number of items included in on form number 1040? Total number of items. In previous class, I already. Total number of items 38 sir. 38. Already I gave you schedule 1. Can you give the title of schedule 1? Anyone? In their hand. Yeah, we will share in the group, guys, after this session. Okay. Sir, I request every student to just to read this format. Okay, sure. And I am asking every student to write that my manually prepared document. Okay, sure, sir. We will share with them. Okay. This is navigating documents. Okay. If any student is able to understand all these items, automatically is going to understand form number 1040. Okay. That extension is schedule 1, schedule 2, schedule 3. Schedule 1 is nothing but a list of adjustments in this document.
Apart from income tax, we are also going to pay variety type of taxes, and that list is given in schedule number 2. Schedule 1 adjustments, schedule 2 additional taxes. And one more schedule is there, schedule 3 credits. Even after calculation of tax, no need to pay entire tax. Some more concessions are given in the form of the tax credits. That credits list is given in schedule number 3. In India, like ATC. Exactly. ATC in India. Any questions here, guys? Anyone have a doubts, like a comparisons? Anyone have any issues? You have any questions or doubts, you can ask now. And by end of 2 to 3 days, I am expecting all the titles of Okay. index of entire syllabus. Sure. We'll share with them. Okay, let's start. Yeah, we can. Now, preliminary work with taxpayers data. Subunit 1, use of priority derivatives. సార్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనకి పెరియర్ గా ట్యాక్స్ కనుక పే చేయకపోతే అప్పుడు ఎలా సార్? పెనాల్టీస్. Penalties it will be covered in this subunit 1 itself. It will be covered. Interest will be imposed and the penalty will be imposed. How much it might be? That penalty is dividing into 2 types then. Penalty because of not filing of the income tax return, 5% per month. Suppose tax amount is not paid on due date, and one more penalty will be imposed, that is penalty for non-payment of the tax. Total you are having the 2 type of penalties. Penalty for non-payment of tax and a penalty for non-filing of the return. These 2 in addition to the interest to be paid on pending amount of the tax. That will be covered clearly. You have to wait, sir. Everything will be covered. Filing deadlines and item number 10, penalty interest. Your question relevant to 10th subtopic, sir. It will be covered. Just wait. సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. అంజనీ కుమార్. Chapter, sir. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఈ రోజు జాయిన్ అయినాను క్లాస్ లోను. ఇది ఎన్ని మంత్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఏంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఇది టోటల్ వచ్చేసి మనకి 6 months సార్. అండ్ మొత్తం 3 పేపర్స్ ఉంటాయి ఇందులో మనకి. ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏదైతే సార్ చెప్తున్నారో 1040, ఇది వచ్చేసి ఇండివిజువల్ ట్యాక్స్. సెకండ్ పేపర్ వచ్చేసి మనకి బిజినెస్ ట్యాక్స్. థర్డ్ పేపర్ రిప్రజెంటేషన్ అంట. సో ఈ మొత్తం కలిపి మనకి 6 months పడుతుంది. సో మనం జాబ్ కోసం అప్లైయింగ్ అనేది ఫస్ట్ పేపర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. కానీ కోర్సులో మాత్రం మనం మొత్తం 3 టాపిక్స్ పెడతాము. బట్ జాబ్ అప్లై ఒక పేపర్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయినాక అప్డేట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, పార్ట్నర్షిప్ కూడా కవర్ అవుతుందా సార్ ఇందులో? ఏది అండి? పార్ట్నర్షిప్ అదే ఫెడరల్. ఎస్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫర్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఓన్లీ. ఓకే. అంటే పార్ట్నర్షిప్ 1040 1120 మొత్తం. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. So hope guys all are Telugu only, or else other language also is there. If all are Telugu, maybe I can explain in Telugu as well, or else we will go with సార్ ఇది మన ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ సార్? we have in Bangalore and Hyderabad sir. Hyderabad లో మనకి మాదాపూర్ ఉంది, అండ్ KPHB వెరీ సూన్ ఓపెన్ చేస్తాం మన క్లాస్ రూమ్స్ కి. సార్ అంటే డైరెక్ట్ అటెండ్ అవడానికి అప్పుడు? ఎస్ మీరు డైరెక్ట్ గా అటెండ్ అవ్వచ్చు సార్. ఇక్కడైతే మనకి టచ్ ప్యానల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొంతమంది ఒక కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఆఫ్లైన్. సో మీరు KPHB అండ్ మాదాపూర్ 2 చోట్ల ఉంటుంది సార్. నాకు డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి సార్, వస్తాను. Yes, our team will call you sir. Maybe you are in touch with any of our team? లేదు సార్, ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఎవరితో టచ్ లో లేదు. మా ఫ్రెండ్ ప్రిఫర్ చేసిండు. ఓకే, నాకు ఐడియా లేదు అసలు. Okay, fine. Yeah, Mohammed, sure, we will speak in English only, but only when anyone students are asking questions, I will explain in the local language, either Hindi, Kannada, Telugu and English. Okay. సో మీరు వచ్చేసి మా టీంకి ఒకసారి నెంబర్ తీసుకోండి సార్, వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా కాల్ చేయండి. ఓకే సార్, నాకు నెంబర్ ప్రొవైడ్ చేయండి. 99 1 minute సార్. You can just give a missed call, team will call you back. ఓకే, షూర్, డెఫినెట్లీ. So 99 99 1696 1696 1234.
ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ అక్కడ ట్రైనర్ అవైలబుల్గా ఉంటారు సార్? Yes, yes, trainer will be available. He was actually an auditor as well. So he will have a time if you want to discuss one on one. Okay. Yeah. Any more questions, team? If not questions, we'll go with the technicalities. So I will explain the technical related. Okay. Use of priority returns. When we are filing tax return in the current year, we have to refer the previous year returns information. Suppose last year we filed one tax return in that name, social security number, number of dependents, whether married or not married, whether American citizen or not American citizen, that information was already included in the last year return. Based on last year information, we need to fill in the current year return. I am not saying that that data to be copied in the current year. That information is helpful to fill in the current year return preparation. Some data will be changed compared to last year to current year. Suppose one taxpayer last year he was unmarried, but in the current year married. I am asking to compare the last year data with any changes occurred in the current year. That updated data to be filled in the current year. Suppose in the one particular taxpayer filed last year, married, filing jointly along with his spouse. But in the current year, they have taken divorce. So status has been changed compared to last year in this year. That is the reason first we have to take the last year data. Any updates are there, the changed information to be incorporated, then we have to fill the current year data. That is the reason it is very important. Regularly asking question in the examination. Point 1, priority tax returns are reviewed. Very important point, reviewed while preparing the current year return. It is compulsory point, objective bit question. This comparison helping for preparation of current year returns accurately, completely, compliance with the tax law. Sometimes some errors might be crept in the last year. That can be identified in the current year. When we are again considering the last year return, then only it is possible. So who has to do this job? Actually, taxpayer is going to submit his return to the income tax department. He himself can prepare the document, means return. Alternatively, the taxpayer can also take the service of the tax preparer, means who is technically supporting to prepare the tax return. Who is the preparer? What qualifications are required to be satisfied? Everything will be covered about the tax preparer. That is also one professional person. About that professional personality, concept will be clearly explained in paper number 3, not in the paper 1. In paper 1, we are going to use the word just taxpayer. We don't know who is he, what qualification, everything will be in paper 3 will be covered. So when tax preparer helping to taxpayer, that preparer is a responsibility to verify the previous returns while filling the current year returns. The preparer, important point, must identify. He must identify or may identify, can identify. This way question will be asked in the examination. So the preparer must identify any error or omission occurred in the last year returns. So preparer must inform this error from the last year returns to the tax preparer. And the preparer has to advise the taxpayer to rectify that error in the current year.
So preparer responsibility is to identify the error from the last year return, communicate that error information to the taxpayer, asking the taxpayer to change that, rectify that error. Very, very important point. Preparer is not obligatory to correct that error. It is the responsibility of the taxpayer. What is the use of verifying the last year returns while filing the current year returns? If any mathematical error occurred in the last year, it can be identified in the current year. So, detecting mathematical mistakes. Second one, identifying the missing or incorrect information. Suppose one taxpayer is having the bank deposit on that he is getting interest income in the last year. In the last year, he included interest income at the time of filing of the return. But in the current year, by mistake, taxpayer not given information about the interest income in the current year. Because the preparer verifying the last year return, preparer asking the taxpayer. So last year you included interest income, you included in the salary income, but in the current year you are including only salary income. Why are not including the interest income in the current year? In this way, preparer inquires the taxpayer. If that information forgotten by the taxpayer, then he will give that information so that error will not be happened in the current year filing of the return. That is the reason why to verify previous year return while preparing the current year return. What information to be verified belongs to last year returns. In this, we are having the carryovers, net operating loss, net tax credit carryovers, prior year depreciation, asset basis. These are the important areas. What is this information? What is asset base? What is the prior year depreciation? I am asking to read this word. We can't understand these words at this point. Net operating loss, it will be covered in the chapter number 7. Tax credits and carryover, this concept you are going to learn around chapter number 13. So I am asking to just read these points only. You can't understand. Each one is having the lengthy material. It will be covered in the subsequent chapters. So why to consider, why to read previous return while filing the current year return? Reasons are these 4. Asset base, prior year depreciation, last year tax credit to carryovers, last year net operating losses. That information useful to preparation of the current year returns. Mr. Ramesh prepared his own tax return last year. He incorrectly reported income from sale of the shares. Suppose last year he sold shares, say $10 lakh, but he recorded only $7 lakh only in the last year. That matter came to notice of the current year preparation. So definitely that error must be rectified in the current year. Balance 3 lakh forgotten in the last year to be included in the current year. In this way, useful referring of the previous returns. Ms. Kavya had a loss carry forward from the previous year. Example, Kavya running one business. Last year had lost $4 lakh. So loss in the last year, she didn't pay any tax in the last year itself. In the current year, Kavya generated business income profit 10 lakh. In the current year, she no need to pay tax on entire 10 lakh.
Because last year she suffered 4 lakh loss. Last year loss can be carried forward to the current year. From the current year total loss profit 10 lakh. Last year 4 lakh loss can be adjusted. She needs to pay tax in the current year only on 6 lakh. So last year loss carried forward to the current year, adjusting in the current year tax burden is reduced because of this reason. In this way, we need to get the information from the last year returns. That's why we have to study clearly last year returns while preparing in the current year returns. So unit 1, total we have 20 topics. First one, use of prior year returns while preparing the current year returns. Second one, taxpayers biographical information. Where to fill this information? What information to be filled in the form number 1040? Just let us go through. In the beginning of form itself, we need to fill for which year purpose you are filing the return. Say year 2025 income generated by the taxpayer. We are filing the tax in the current year. We need to fill first name of middle name of the candidate along with social security number right hand side. Your social security number to be filled here. Suppose taxpayer filing jointly with the spouse. In that case, spouse social security number shall also be filled. It is self social security number. Second one is spouse social security number and address of the taxpayer. All this information is technically called biographical information of the taxpayer. So you need to fill in form number 1040. Taxpayers biographical information. It is the basic personal data required to be filled for the return. This data to be collected from the taxpayer. Suppose the tax expert means the tax preparer helping to submit the return of the taxpayer. This information to be collected from the taxpayer. That is legal name, date of birth, marital status, residency status, whether he is a citizen of US or non-citizen of US, or whether residing in US or not residing in US, everything will be filled here based on that tax burden, tax amounts will be changed. Suppose the taxpayer is having the dependents, we have to fill all the dependents data. If a number of dependents are more, tax benefit available to the taxpayer is also increasing. So to claim this benefit, taxpayer is responsible to fill that data. This is the data to be filled clearly belongs to dependents. This main form is supporting dependent 1, 2, 3, 4 members. But Act is allowing the benefits even for more than 4 dependents. In that case, this main form 1040 is not supporting here. It is supporting up to only 4 dependents. Supplementary document can be attached to form number 1040 when the taxpayer is having
more than 4 dependents. Every dependent first name, last name, dependent social security number, relationship of the dependent with the taxpayer, entire this data shall be filled here. This is a very complicated data, dependence concept and criteria to be satisfied. It is complicated concept. It will be covered as a separate chapter. Dependents types variety, full-time student or part-time student, permanently disabled dependent, partially disabled dependent, like that the data shall be filled here clearly. Based on that only eligibility of the tax benefit will be changed. This is playing a vital role in deciding the tax amount. It is very important. Regularly asking question from this area will be covered subsequently. So regarding the dependents, so shall be considered, what do you say, the visiting persons also as a dependents? Sir, I am not able to hear you. Please be loud. Yeah, now is it okay, sir? Little bit. So can you be a bit more louder, please? Yeah, just a minute. Yeah, regarding the dependents, sir. Okay. Tell me, sir. Sir, when a person or parents are visiting visa, where they are coming to US for visiting purpose, shall we consider them also as the dependents? No, sir. All right. Okay. No. Only That the people who are criteria staying. will be, sir, to decide whether a person is dependent or not. 4 criteria is given by the Act. Okay. Whether he is staying with the taxpayer or not staying with the taxpayer, how many days are staying with the taxpayer, the dependent person is staying in the same roof or in different residence, or what is the expenses basically incurring on behalf of the taxpayer, what is the relationship of that person with the taxpayer. Like this, 4 criteria to be satisfied to decide whether that person is dependent or not, sir. It is very complicated and important topic to be covered subsequently, very clearly. Okay. Okay. Got it. Thank you. Thank you, sir. Right. Very important point. Basic identification number of the taxpayer is the social security number. Apart from that social security number, some other numbers are also available. Individual taxpayer identification number, ITIN. Individual taxpayer identification number. Alternatively, we have one more number. Adopted child taxpayer identification number, ATIN. Basic number is social security number only, SSN. But in certain cases, if any person is not having social security number, to handle the tax matters, one temporary number will be allotted to that person in the name of the ITIN, individual taxpayer identification number. This number is purely temporary. This number will be operative only for the 3 years. After that, this number will be automatically be lapsed. This is useful only for handling of the tax matters. If the taxpayer is not having the social security number, then only it is useful. Now coming to the ATIN, adopted taxpayer identification number. Suppose 2 wife and husbands are residing in US, citizens of US. They want to adopt one child from either US or from outside of US, no problem. That legal procedure and legal formalities they are trying to follow.
they brought that child to their home and spending for that child from their pocket. They have already started spending on the adopted child. But that adopted child not received any tax identification number, neither social security number nor individual taxpayer identification number so far not received. In that case, taxpayer still has the option to get the adopted child dependent benefit. In that case, we have to request the department to allot one number to that adopted child. One temporary number allotting by the department to that child is technically called ATIN. At this point, I am not explaining clearly about the SSN, ITIN and ATIN. Just I am using these technical words. We are going to learn clearly subsequently. So these are the alternative number. First base number is social security number only. All the benefits can be enjoyed by the taxpayer if he is having social security number only. Important note, individual taxpayer identification number holders can file tax return. I already told you. This number is helping to handle the tax matters because that person is not having the social security number. Tax return can be filed with this number. If valid social security number is obtained by the taxpayer, automatically ITIN number will be lapsed. Then onwards, taxpayer has to follow only social security number only. As I already told you, variety of the tax benefits available to the taxpayer in the form of the credits. Credits are clearly covered in schedule number 3. For form number 1040, we need to attach 3 schedules. Schedule 1 about adjustments. Schedule 2 about different variety type of other taxes in addition to income tax. Schedule 3 tax benefits means tax credits. These tax credits are so many. Basically, these tax credits are covered in schedule number 3. In the schedule 3, we have 2 parts, part 1, part 2. Part 1 is covering non-refundable credits. Part 2 covering refundable credits. What is the meaning of the non-refundable credit? What is the meaning of the refundable credit? Everything we are going to cover very clearly in the schedule number 3 in the subsequent chapter. To get that kind of the tax credits, taxpayer must have social security number. Just having individual tax identification number cannot get the benefit of the certain kinds of the tax credits. So benefits can be enjoyed only the taxpayer having social security number. Right. When preparer helping to taxpayer, preparer has to verify the certain documents. Must request the preparer identification number with photo ID. Similarly, when you are trying to take the loan from the banks, bankers are asking our identity like Aadhaar card. Similarly, Aadhaar card is having the photo ID, address ID, and Aadhaar identification number, everything like that. Preparer must take the information clearly from the taxpayer. And one more important point, identity protection pin, IP pin, important point. This story will be covered very clearly in paper number 3 only, in the head of the procedures of the tax returns filing. Here we are going to use just IP pin. Let me explain just in one line.
if our social security number information is available to some random persons, that a random person may misuse our social security number while dealing with the income tax department. That is the reason. If any person is having any problem, suppose his social security number theft by somebody else, it came to his notice that somebody is using his number wrongly. In the case, taxpayer has to communicate that information to the income tax department. Income tax department is going to issue one PIN that is technically called IP PIN. Individual person personal identification number will be issued. Identity protection PIN will be issued. At the time of filing of the return, this PIN shall be used by the tax preparer and payer so that he will be safe. So this IP PIN is consisting of the 6 digits number will be issued by the income tax department, can be used by the taxpayer at the time of preparing and filing of that return. Mr. Arjun approached a tax preparer for the first time. So he provided his ID proof, means social security number. Based on that ID proof, preparer helping to submit the tax return of the taxpayer. Ms. Neha lost her wallet and feared identity theft. In the case, Neha can apply to the income tax department to get the IP PIN. With that IP PIN, happily she can file the return. This is about second subhead. I already told you to please do remember, in the unit 1, you are not going to learn completely anything and everything. At this point, I am going to introduce only technical words, what you are going to cover throughout the syllabus. One, use of prior return. 2 is taxpayer biographical information. 3rd one is taxpayer identification numbers. So, do you have any doubt on this part so far, sir? సార్ మనకి పీరియడ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ లేకపోతే సార్ No problem, sir. ఇదే ఫస్ట్ రిటర్న్ కదా. ఫస్ట్ రిటర్న్ సార్ అసలు మీ డేటా ఇంతవరకు డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర లేదు కదండి. అవును సార్. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీరు మ్యారీడా కాదా, లాస్ట్ ఇయర్ మ్యారేజ్ అయితే ఇప్పుడు మీరు కలిసే ఉంటున్నారా, విడిపోయారా? ఓకే సార్. లాస్ట్ ఇయర్ 4 చిల్డ్రన్ మీరు డిపెండెంట్ గా ఉన్నారు, ఎప్పటికీ 4 చిల్డ్రన్ మీరు డిపెండెంట్ గా ఉన్నారా, లేదా మెజారిటీ అయ్యి వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఉండి వాళ్ళు డిపెండెంట్ గా మారారా? సార్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ టు కాపీ ద లాస్ట్ ఇయర్ డేటా. ఓకే సార్. అంటే ఏదైనా ఐటమ్ మర్చిపోయారా అన్నది లాస్ట్ ఇయర్ రెఫరెన్స్ గా వాడమని చెప్తుందండి. అంతే సార్. అంటే ఒకవేళ ప్రీవియస్ గా ఫైల్ చేసి ఉంటే అప్పటికి ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ ఉండొచ్చు ఏంటనేది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకునే లాగా. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఓకే సార్. సార్ బేసిక్ గా వెరిఫై చేసినంత మాత్రాన్ని ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా వస్తాను కూడా గ్యారంటీ లేదు, కానీ ఆ ఎర్రర్ రేట్ ని మనం అవాయిడ్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని వాళ్ళ ఉద్దేశం అండి. సార్ ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మనకి ఇంటెన్షనల్ గానీ వాంటెడ్ గానీ మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ అనేది పడింది అనుకోండి సార్, అంటే ఇంటెన్షనల్ కాకుండా. చెప్పండి సార్. అప్పుడు ట్యాక్స్ ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తున్నారో ట్యాక్స్ పేయర్ కి తర్వాత ఏజెంట్ కి ఉండే ప్రొసీడింగ్స్ ఏమంటాయి సార్, అంటే క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ కన్నా? ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ పార్ట్ నెంబర్ 3 లో క్వశ్చన్ అడిగారు సార్. ఓకే సార్. ఐడియా సార్. ప్రొసీజర్స్ అండి. ఓకే సార్. అంటే ఇంటెన్షనల్ గా మీకు సపోర్ట్ చేయాలని తెలుసుండి రాంగ్ చేస్తే క్రిమినల్ పెనాల్టీస్ అండి. అదే సార్. ఓవర్ లుక్ లో ఎక్కడైనా జరిగినంత మాత్రాన ప్రాబ్లం ఏం లేదు, సింపుల్ పెనాల్టీ, సివిల్ ఓన్లీ. ఓకే సార్. సార్ ఇప్పుడు మళ్ళీ బేసిక్ గా ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎర్రర్స్ అనేది చెప్పేసి యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సార్. ఎక్కడ సార్? అంటే ఇప్పుడు పీరియర్ కానీ లేదంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే దాన్ని మోడిఫై చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనం చూస్తున్నాం కదా సార్ ఇందులో. ఎస్ సార్, కరెక్ట్.
సో బేసిక్గా మనం ఎలాంటి ఎర్రర్స్ని రియల్ టైంలో ఫేస్ చేయడానికి ఉంటుంది సార్? సార్ అది లిమిట్ ఏం లేదు సార్, అది ఇది అని ఏం చెప్పలేమండి. మ్యాథమెటికల్ ఎర్రర్ అయి ఉండొచ్చు, కాన్సెప్షువల్ ఎర్రర్ అయి ఉండొచ్చు, ప్రొసీజర్ ఎర్రర్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే ఓకే దీస్ ఆర్ ద బ్రాడ్ కేటగిరీ సార్. అంటే దొంగతనాలు ఎన్ని విధాలుగా జరుగుతాయి అనేది ఏం చెప్పలేమండి. ఓకే సార్. బై మిస్టేక్ జరిగిన ఎర్రర్స్ కూడా ఇన్ని రకాలుగా అనేది మనం లిమిట్ ఏం చెప్పలేమండి. బేసికలీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఎర్రర్స్, బై మిస్టేక్, ఒమిషన్స్, ఇలాంటి బ్రాడ్గా చెప్తున్నారు లిస్ట్లో. ఓకే ఓకే సార్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ సార్. మ్యాథమెటికల్ ఎర్రర్స్, ప్రొసీజర్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఒమిషన్ ఎర్రర్స్ విల్ బి కవర్డ్ ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్తారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. హలో సార్, సార్ చెప్పండి. ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వెళ్తా ఉంటారు కదా సార్ మన కంట్రీ నుంచి, అవును సార్. వాళ్ళు కూడా ఫైల్ చేయాల్సి వస్తుందా సార్? ఆ, సార్ వాళ్ళు స్టోరీ మీకు ఫైలింగ్ స్టేటస్ అనేది ఒకటి ఉందండి, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అనేది ఒకటి ఉందండి. ఐ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫైలింగ్ స్టేటస్ 5 టైప్స్ అయ్యి అని చెప్పానండి. ఇండివిజువల్, మ్యారీడ్ ఫైలింగ్, అవి Yes, ఒక yes. కేటగిరీ ఫైలింగ్ స్టేటస్. అది మీరు అడిగింది సెకండ్ కేటగిరీ ఇంకోటి ఉందండి, రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అంటారండి. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఈజ్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 టైప్, సిటిజన్ ఆఫ్ యుఎస్ అండి అండ్ aliens, and second part is aliens. All persons in US is dividing into 2 type. One is the citizen oblique national of US. ఇద్దరు ఒకటే. రెడ్ ఇండియన్స్ అని ఉండేవారండి, అసలు ఒరిజినల్ అమెరికా వాళ్ళది. దోస్ పీపుల్ ఆర్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ ద నేషనల్స్ ఆఫ్ యుఎస్. ఆ తర్వాత ఎవరెవరో వచ్చి అమెరికాని బిల్డప్ చేశారు. ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఆర్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ ద సిటిజన్. అంత స్టోరీ మనకు అవసరం ఉండదండి, అది వేరే డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది. అంటే ఫైనల్ మన ట్యాక్స్ పార్ట్లోకి వెళ్తే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి పర్సన్స్ ఆర్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 టైప్. వన్ ఈజ్ ఐదర్ సిటిజన్ ఆర్ నేషనల్ ఆఫ్ యుఎస్. సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ ఏలియన్స్ అని పిలుస్తారండి. ఈ ఏలియన్స్ అగైన్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 టైప్, రెసిడెంట్ ఏలియన్స్ అండ్ నాన్ రెసిడెంట్ ఏలియన్స్. రెసిడెంట్ ఏలియన్స్ మీన్స్ దట్ మన ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయి ఉంటారు, వాళ్ళు సిటిజన్స్ కాదు, గ్రీన్ కార్డు కూడా లేదు, కానీ అక్కడ జాబ్ వచ్చింది, త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ అక్కడే ఉంటున్నారు. దోస్ పీపుల్ ఆర్ టెక్నికల్. ఇదంతా ఎగ్జాక్ట్ టెక్నికల్గా చెప్పట్లేదండి, లేమన్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే దీనికోసం మనకు ఒక సెపరేట్ చాప్టర్ ఉందండి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి. అక్కడ వీఆర్ గెట్టింగ్ క్లియర్లీ అనమాట అండి. రఫ్ ఐడియా గురించి మాట్లాడితే అక్కడే ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రెసిడెంట్ ఏలియన్స్. సిటిజన్స్ ఏ విధంగా ట్యాక్స్ పే చేయాలో వాళ్ళు కూడా అదే విధంగా ట్యాక్స్ పే చేయాలి. దాని అర్థం ఏంటంటే అమెరికన్ సిటిజన్స్ సపోజ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్కమ్ ఇన్ అమెరికా or they are having income in outside of America, American citizens are responsible to pay tax on both American income and outside income. Whereas in the case of the second category, aliens, and aliens again dividing into 2 type అని చెప్పానండి, resident aliens and non-resident aliens. Resident aliens అయితే no doubt equivalent to American citizens, means that they need to pay tax on American income and outside of American income. Coming to another concept, non-resident aliens. మీరు అడిగారే స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఈ non-resident aliens they need to pay tax only on the American income. No need to pay outside of American income. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే when can be treated him as resident or non-resident alien? Certain criteria is there, that criteria will be covered with the application subsequently, sir. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ స్టూడెంట్ స్టేటస్ ఎందులోకి వస్తుందో ఆ మూడిట్లో దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ దే నీడ్ టు పే ట్యాక్స్ ఆర్ నాట్ అనమాట అండి. ఓకే అండి. విజిటర్ వీసా మీద వెళ్తా ఉంటారు కదా సార్, ఇక్కడ నుంచి పేరెంట్స్ కానీ ఇంకా ఎవరైనా ఇట్లాగా, వాళ్ళు మోర్ దాన్ ఒక 1 year ఉన్న అట్లాగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా పే చేయాల్సి వస్తుందా సార్? ఇక్కడ మీరు రఫ్గా మాట్లాడుతున్నారు మోర్ దెన్ 1 year అని. యాక్చువల్ దీనికి ఒక క్రైటీరియా ఉంటుందండి. ఈ క్రైటీరియాకి కాంప్లికేషన్ ఉందండి, వెరైటీ టైప్. లాస్ట్ 3 yearsలో ఎక్కడున్నారు,
ఒక్కొక్క ఇయర్లో లాస్ట్ 3 yearsలో ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉన్నారు, ఇక్కడ ఉన్నారు, దాన్ని బట్టి చేసుకుని మనం డిసైడ్ చేయాలి. దట్ విల్ బి కవర్డ్ వెరీ క్లియర్లీ. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. సార్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ బి డిసైడెడ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్. అండ్ now coming to the taxpayer identification number. Basically, we are having the 3 type of documents. One is the social security number, individual taxpayer identification number, adoption taxpayer identification number. Very important point, taxpayer information is very sensitive information, sir. Both personal information and financial information of the taxpayer when we are giving to the professionals like tax preparer. ఇండియాలో కూడా మనం క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిఎల్ దగ్గరికి, లాయర్ దగ్గరికి వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద డేటా టేకెన్ బై ద ప్రొఫెషనల్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు సేఫ్ గార్డ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ టు లీక్ టు ఎనీబడి అనమాట. సేమ్ రూల్ ఈక్వల్లీ అప్లికబుల్. ట్యాక్స్ ప్రిపేరర్ మీన్స్ ప్రొఫెషనల్ పర్సన్ హెల్పింగ్ టు ది ట్యాక్స్ పేయర్. The data taken from the taxpayer shall be safeguarded by the tax preparer. ఎక్కడైనా వాడి వల్ల డేటా లీక్ అయితే వాట్ విల్ బి హ్యాపెండ్, that matter will be covered in the paper number 3. All professional procedures, penalties, everything will be covered in paper number 3. అక్కడ చూద్దామండి. ఇక్కడ ఓన్లీ సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ పెనాల్టీ అని 1 word తో క్లోజ్ చేస్తాం. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. Taxpayer information is highly sensitive. Tax preparer must protect personal and financial data. Unauthorized disclosure made by the preparer subject to civil penalty, criminal penalties. Now coming to the social security number rules. Social security number is issued to US citizens and authorized workers. Work permit, sir. Obviously, automatically all the citizens are having the social security number. Any outside of US citizens coming to US and getting the work permit through employers, those people are getting the social security numbers. So, is issued to US citizens and authorized workers, even though these people are not citizens of US. ITIN is issued to individuals who cannot obtain the social security number. Suppose we have gone to US temporary visit. Even in the temporary visit, that person is able to generate some income in US. ఏదో ఒక 4 నెలలు పోయి ఉందాం అనుకుని వెళ్ళాడండి ఎవడో. ఆ 4 నెలల్లోనే వాడికి ఏదో ఇన్కమ్ వచ్చింది అక్కడ. నో డౌట్ ఇన్కమ్ ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ యుఎస్ కాబట్టి ఈజ్ సబ్జెక్ట్ టు ట్యాక్స్ దేర్. కానీ వాడికి సిటిజన్ కాదు, అక్కడ వర్క్ చేసే పర్మిట్ లేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దట్ పర్సన్ డింట్ హ్యావ్ ద సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్. బట్ హీ హ్యాస్ ద ఇన్కమ్ ఇన్ యుఎస్, నీడ్ టు పే ట్యాక్స్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ అలాటింగ్ హిమ్ individual taxpayer identification number ITIN temporary use purpose only to handle tax matter. Through that number he need to file the return, he need to pay the tax. ITIN is used only for the tax reporting purpose, no other use at all. It cannot be used in the banking, cannot be used in the insurance, cannot be used in the driving license, etc. No use other than this. ITIN does not provide work authorization. ఎవరికైనా వర్క్ పర్మిట్ ఉంటే వాడికి సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ వస్తుంది. ఎనీ పర్సన్ హ్యావింగ్ సింప్లీ ITIN, దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ అలౌవింగ్ దట్ పర్సన్ టు వర్క్ దేర్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్యాక్స్ పర్పస్. ITIN holders are not eligible for social security benefits. I already told you in the previous class, certain type of credits can be enjoyed by the taxpayer when that person is having the social security number. Simply having ITIN
taxpayer cannot enjoy all types of tax benefits. Very important point. It will be covered in the head of the credits while studying schedule number 3 very clearly. This is regularly expecting question, sir. W7. Okay. If any person wants to deal with income tax department, he is not having the social security number, then he has to submit to one form W7 to get the ITIN number from the income tax department. Very important point. Social security number will not be allotted by income tax department. Yes, sir. ITIN number will be allotted by the income tax department only. Form number W7 is important form. How to get that number? We are having the two important channels. One is CAA, Certified Acceptance Agents. Some authorized agents are appointed by the income tax department to issue ITIN. So if any person want to get the number, W7 form can be handed over to that agent. Through that agent, you can get that number. Second one, some authorized centers are opened by IRS. Instead of giving that permission to individual person like agent, some offices are opened at different places. We can submit that form also to that center. That center name is Tax Assistance Center, TAC, either CAA or TAC. Two channels are available by submitting a form number W7 to get the ITIN number. It is regularly asking question, W7 form question. To get that ITIN, documents must be provided, which is showing photo ID with the address book. This ITIN number is not permanent, it is purely temporary. After 3 years, even after getting up that number, if the taxpayer not using that number continuously for 3 years, automatically that ITIN number will be lapsed. It is temporary document, temporary number. This form number W7 cannot be filed electronically. Online is not permitted. Paper form to be submitted through CAA or TAC. Apart from ITIC, ATIN, Adoption Taxpayer Identification Number. Adoption of any child is taking time. It is lengthy procedure. That the procedure to be followed according to another act, not according to Income Tax Act. That adoption process is being under process according to other act. Meanwhile, taxpayer means the person who is adopting a child can get the benefit of that adoption. But that adopting child must have the either social security number or any other number. If that social security number not allotted to that child so far, temporarily one number can be allotted to that child. That name is Adoption Taxpayer Identification Number. With this number, taxpayer can get the benefit of tax benefit of adopted child. It is just in the legal process, not at finalized. He is not getting number. Temporarily, you can get that number. Mr. Rahul earned income in the US. He was not eligible for social security number, but he needs to submit the form. So he has to apply W7 for ITIN.
Any more questions, guys? Anuradha, you have anything? This is information. She answered your question. It's answered, huh? Okay. You answered, right, sir, this question? Yes. Okay. Yeah, any questions, team? No questions? Abhishek, Ajay, Anjani. Hope it's clear how to file the tax, these kind of things we are going to be learning in future. Venkat, Sujan Singh, Vamsi Krishna. Okay, guys, we'll join tomorrow's session at same 10 o'clock, and the same link will work for tomorrow as well. If you have any questions, you can write it down and we'll discuss tomorrow. Meanwhile, you can do some research. What is this file number 1040 and how to file? Those links we will share with you as well. That file I will share with you, and the content also I will share with you. Sir, hello. Yes, yes. Sir, I'm Charishma. Hi, team. Hope you had a nice session today. So I have pinged one link in chat. Please check it and fill the form. Hello. Yeah, Did Cherish, anyone? Refundable? Yeah, I think we'll see. Yeah, I have. Yes, sir. So please fill the form without any miss. We'll see you in next session. Thank you, guys. Yeah, I shared that link again in the chat, guys. You can check it and fill the form. సార్ Mom, do మనకి you have anything? Questions? మనకి మాక్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఉంటాయా సార్? అంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఎలానో ఇక్కడ ఎలా? At the end of session, sir, we are going to prepare mock file. ఓకే ఓకే సార్. What is the duration of this particular individual tax subject? Our syllabus 2 months, sir. Okay. Yeah, individual tax filing compared to individual tax filing, business tax filing is more important. Companies will look for more into the business tax filing. So we are going to be learning all the three topics. Example, yesterday I saw one comment in our enrolled agent. So usually they are paying around $15 or $50, 50 for each individual tax filing. More than that, we won't get anything. But he was looking from the only individual point of view. But companies will hire not only individual point of view, they are business handling side. There you will get as a full-time employment and salary. Okay. So when you are working just as a freelancer, yes, for each filing you may get a $50 to $60 or something. But we are looking for a full-time employment, not just as a freelancer task. Freelancer is a bonus. Clear? And anyone able to come tomorrow office, guys, in Madhapur, Hyderabad? Anyone want to join an offline session directly? Sir, in which month hiring will be most? After December, sir. They will hire very huge mode in January to April in between. Sir, November to December, sir. Okay, before January to April, November, December. Again, they will try for 10 days. Because filing will be started from Jan 1st onwards. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్. Pardon? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కవర్డ్ సార్. మేము ఒక 10 ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ కూడా మేము రెడీ చేసామండి. All 10 organization entry questions will be covered in the classroom.
Yes, sir. Sir, what will be the question papers number of questions and how much we need to get in order to be able to pass? Right, sir. Total questions will be given in the examination 100 MCQs, sir. Okay. But out of 100 questions, 15 questions will not be valued. Only testing purpose అండి, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. అంటే ఒక న్యూ క్వశ్చన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక 100 స్టూడెంట్స్లో ఎంతమంది ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అయ్యారు, వెదర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ కాన్సెప్ట్ ప్రిన్సిపల్, హౌ మెనీ ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ, ఇదంతా అనలైజ్ చేసుకుని what is the weightage to that question when it is asking in the subsequent examination and decide చేస్తారండి. That is the reason 15 questions will not be valued test questions అండి. Okay. Only valued scored questions are only 85 అండి. Very important point, 85 questions లో one question is 1 mark, 2 questions are 2 marks, ఆ విధంగా ఉండదండి. It is a scaled system అంటే. Scaled system means that if the question depth is high, the weightage of the marks to that question is also high, sir. కాబట్టి ఏ క్వశ్చన్కి ఎంత వెయిటేజ్ ఉందన్నది మనకి చెప్పరు, తెలియదు కూడా. Okay. సో బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ షూర్, 75% ఆన్ యావరేజ్న పాస్ పర్సంటేజ్ ఉందండి. 75 to 85% పాస్ పర్సంటేజ్. Okay, means you need to get how much, sir? Normal exams ki 35% ఉంటుంది కదా. రైట్ సార్, ఎగ్జాక్ట్లీ 35 క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు నార్మల్ ఎగ్జామినేషన్లో ప్రతి క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు మీకు తెలుస్తుంది కదండి. Yes. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్, సెకండ్ క్వశ్చన్ 7 మార్క్స్, లైక్ దట్ విల్ బి అలొకేటెడ్, అది మనకు ముందే తెలుసు. కానీ ఇక్కడ అట్లా ఉండదండి. సిస్టమ్ విల్ జనరేట్ ద క్వశ్చన్ స్పాంటేనియస్లీ వెన్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్, and the system will give weightage to marks to that respective question based on that depth of that bit. దానికి ప్రతి బిట్కి ఎంత వెయిట్ అన్నది ఇంటర్నల్గా సిస్టంలోనే ప్రోగ్రామ్ రాసి ఉంటుందండి. ఓకే, లాస్ట్లీ వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్ సార్, అంటే పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత, 35 40 అట్లా ఏమైనా ఉంటుందా? అలా అంటారా? యాక్చువల్లీ అది 500 రావాలండి. అది అసలు మన మార్క్స్ కూడా ఇవ్వరు, మీరు పాస్ ఆ ఫెయిల్ అని చెప్తారు అంతేనండి. వాళ్ళ స్కేల్ అని చెప్తారండి, స్కేల్డ్ క్వశ్చన్ అంటారు. 40 నుంచి 130 అని స్కేల్ చెప్తారండి, 105 అంటారు రావాలి. ఓకే, అంటే 140లో 105 అంటే 85% మీనింగ్ అది కాదండి. అసలు వాల్యుయేషన్ ప్రొసీజరే మనకి చెప్పరు అనమాట, కాన్ఫిడెన్షియల్. అది ఓల్డ్ సిస్టమ్ అండి, లాస్ట్ ఫిబ్రవరి వరకు అదే జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు సిస్టమ్ మారిందండి. 400 నుంచి 200 నుంచి 800 స్కేల్ పెట్టారండి. 200 నుంచి 800 స్కేల్లో 500 వస్తే పాస్ అయినట్టుగా చెప్తాడు. ఆ 500 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాడు, ఏ వీటికి ఎంత, వీ డోంట్ నో. స్టూడెంట్కి తెలియదండి, డజంట్ నో. ఓకే, అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తుంటే ఈ ఇయర్ టఫ్ అంటారు మీరు, అంతే కదా సార్? టఫ్ లేదు సార్, లేదా? లేదు. యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ వాజ్ కండక్టెడ్ బై ద ప్రోమెట్రిక్ సెంటర్స్ అండి. ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జామ్ని కండక్ట్ చేసే రోల్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చారు, పిఎస్ఐకి. ఈ సిస్టమ్స్ అంతా కూడా రీఅలైన్ చేశారు, దానిలో భాగంగా దీన్ని మార్చారు. ఇంకా విధంగా చెప్పాలంటే 140కి మ్యాక్సిమం స్కోర్ అయితే 105 రావాలి. మీరు చెప్పిన క్యాలిక్యులేషన్ అయితే అది చూడండి, ఇక్కడ 800కి మ్యాక్సిమం అనుకుంటే 500 వస్తే సరిపోతుంది. దాంతో పోలిస్తే ఇంకా తగ్గిందండి, ఈజీ పాస్ అవుతుంది. క్యాలిక్యులేషన్ కరెక్ట్ అని నేను చెప్పట్లేదండి, క్యాలిక్యులేషన్ లో అంటే 55-60% అనుకోవచ్చు రఫ్లీ. ఇఫ్ యు ప్రిపేర్ వెల్ 60% స్కోర్ చేస్తే మీరు నిజంగా అంత పర్సెంటేజ్ స్కోర్ అయితే మీకు 75 to 85% ఎలా పాస్ అవుతారండి? ఓకే సార్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆన్సరింగ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అసలు పాస్ గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు సార్. హలో సార్, అమ్మా ప్లీజ్. నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా సార్? అమ్మా రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా ఇస్తామమ్మా మేము. ఓకే సార్. యాక్చువల్లీ మేము కంప్లీట్గా నోట్స్ పాయింట్ వైజ్ మేము చేసామమ్మా. యాక్చువల్లీ మెటీరియల్ పారాగ్రాఫ్స్లో ఉంటుంది ఎవరిదైనా. ఓకే, ఆ పారాగ్రాఫ్ చదవటానికి కూడా జనరల్గా టైం పడుతుందమ్మా, కానీ మేము అట్లా కాకుండా పాయింట్ వైజ్ కట్ చేస్తామండి.
ఓకే. ఎగ్జామ్ లో ఏ విధంగా అయితే పాయింట్ అడగబోతున్నాడో ఆ పాయింట్ మీకు డైరెక్ట్ గా రీచ్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మీకు సార్. W7 ఉంది కదమ్మా ఈరోజు హ్మ్. ఉందా? యా. W7 దేనికోసం? ITIN కోసం. యా. ITIN ఎవరి కోసం? సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం, లేని వాళ్ళ కోసం? లేని వాళ్ళ కోసం అనుకుంటాను లేని సార్. వాళ్ళ కోసం. అంతే విధంగా ఉంటుందమ్మా క్వశ్చనింగ్ అంతా కూడా. ఓకే. మీరు పారాగ్రాఫ్లో బట్టి కొట్టి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి హెవీగా దాడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సింపుల్ అమ్మా. మేము క్లాస్లో చెప్పిన దాన్ని మీరు అంతా ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా, టెక్నికల్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ. యా సార్. ఇండివిజువల్ అని ఎవ్రీథింగ్ చెప్పాను, వాస్ న్యూ ఫర్ మీ మ్యారీడ్ యాక్చువల్లీ. ఫైలింగ్, ఎందుకంటే రిపీటెడ్గా చెప్తామమ్మా మేము ఇదే వర్డింగ్. ఓకే. ఏ వర్డింగ్ అయితే ఎగ్జామ్లో పక్కా కావాలో దాన్ని మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు రిపీట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. అంటే ఓకే. మీరు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోయినా కూడా మా వర్డింగ్ వల్ల మీరు యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు హ్యాండిల్ ద ఎగ్జామినేషన్. అది మా ఎక్స్పెక్టేషన్. యా. ఓకే. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. Sir, lastly one question, sir. I'm a please. working professional. నేను డైలీ ఎన్ని అవర్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది? ఏంటంటే క్లాస్ మీరు 1.5 hour అంటున్నారు. 1.5 hours to 2 hours ఉంటుందండి. యాక్చువల్లీ ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా 1 more day వీఆర్ అలవింగ్ ద స్టూడెంట్స్ టు కంటిన్యూ ఓకే. ఈవెన్ ఫిల్లింగ్ అండ్ పేయింగ్ ద ఫీ. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద కరెక్ట్ ఫేస్. మెటీరియల్ కూడా కంప్లీట్గా షేర్ చేస్తాం. ఫుల్ ప్లెజ్డ్ క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. మేము మా వన్ సైడ్ టీచ్ చేయడమే కాకుండా వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ వ్యూ డాక్యుమెంట్ ఒకటి తయారు చేశానండి నేను. ఫస్ట్ చూపించాం కదండి, ఆల్ ఇన్కమ్స్ లెస్ ఎక్స్క్లూషన్స్ గ్రాస్ ఇన్కమ్ అనే ఒక టేబుల్ తయారు చేసాం. తర్వాత మీ క్లాస్లో మిమ్మల్ని అడుగుతాం సార్, అది ఆ టేబుల్ మీరు చెప్పాల్సిందే. అలా చెప్పడం వల్ల మీరు అంతకు మించి మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదండి. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ సఫిషియెంట్ టు క్లియర్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఇది తీసుకెళ్ళి యాస్టీస్గా 1040లో చెప్తామండి. ఇక్కడ చెప్పింది అక్కడ చెప్పాము, మళ్ళీ అక్కడ తీసుకెళ్ళి చాప్టర్ నెంబర్ 5లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తామండి. మళ్ళీ ఆ డీటెయిల్ స్టడీ నుంచి మళ్ళీ ఫామ్ నెంబర్ 1040కి వస్తాం. అంటే మిమ్మల్ని రోజు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి సిటీ బస్సులో తిప్పుతూనే ఉంటామండి 1040కి. అది తిరిగి తిరిగి ప్రతి పాయింట్ కూడా 38 పాయింట్లో పాయింట్ 1, 2, 3, 4 ఏ పాయింట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఏ డాక్యుమెంట్ ద్వారా ఈ డాక్యుమెంట్లోకి ఫ్లో వచ్చింది, దాని వెనకాల ఉన్న రూల్స్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ కవర్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. జస్ట్ మేము చెప్పిన దాన్ని ఒక్కసారి మేము ఏదైతే టీచ్ చేస్తామో అదే మీకు స్క్రిప్ట్ వచ్చేస్తుందండి మెటీరియల్. దాన్ని జస్ట్ ఒకసారి చూసుకుంటే చాలు. ఈ పాయింట్స్లో కూడా అదంతా కూడా బైహెడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఒక టేబుల్లో తీసుకుంటే W7 అని కనపడింది, ITIN కనబడుతుంది. అది అందరికీ కాదు, సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ ఉంటే అది అసలు అవసరమే లేదని చెప్పింది. ఇది కంటిన్యూస్గా ఎప్పటికీ ఉండేది కాదు, అది టెంపరీ నెంబర్. అది 3 years కానీ యూజ్ చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా ల్యాప్స్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏదైతే చెప్పామో ద సేమ్ విల్ బీ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. అంతకు మించి మీరు హెవీగా దాని మీద దాడి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వెల్కమ్ సార్. అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ మా అవర్స్ 1.5 hour to 2 hours చెప్పాం కదండి. అవును సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ మేము చెప్పింది మీరు 1 hour సరిపోతుందండి మ్యాక్సిమం. ఓకే. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓన్లీ 1 more hour at your home after my class. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఓకే, వెల్కమ్ సార్. సార్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తారు సార్? ఖచ్చితంగా సార్. యాక్చువల్లీ అప్లికేషన్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాల్సి వస్తుందండి. ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏవి ప్రాబ్లం కాదు కానీ ఆ సెంటెన్స్ మీనింగ్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుందండి. ఎగ్జామ్లో కూడా అడిగేవి అంతేనండి. యాక్చువల్లీ మీకు ట్యాక్స్ రేట్స్ ఒకటి ఇచ్చాం చూసారా, టేబుల్ ఒకటి ఇచ్చాం కదండి. 7 రేట్స్ 10, 12, 22, 24 ఇలా ఇచ్చాం కదండి. కానీ అందరికీ ఒకే జోన్ లేదండి. ఆ స్లాబ్స్ అండ్ బ్రాకెట్స్ డిఫరెంట్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి చూసారా. అదంతా కూడా మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒక ఇండివిజువల్కి $7 lakh ఇన్కమ్ ఉందని చెప్పేస్తాడండి వాడు. ఈ 7 lakh డిఫరెంట్ స్లాబ్స్ ఉన్నాయండి. 0 సమ్ అమౌంట్, 12% సమ్ పార్ట్ అండ్ 22% సమ్ పార్ట్ ఉందండి. ఇదంతా కూడా రేట్స్ ఆ పర్సన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం పాసిబుల్ కాదు. దాట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండి. వాడు ఇండివిజువల్ అని చెప్పేస్తాడండి. తర్వాత 7 రేట్స్ ఉన్నాయని కూడా చెప్పేస్తాడు వాడు. ఏ రేటుకి ఎంత బ్రాకెట్ అమౌంటో కూడా వాడు చెప్పేస్తాడు.
అంటే 11,000 వరకు 10%, 11% నుంచి 28,000 వరకు 12%. ఆ చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చేయాలి అంతే. సార్, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? ఎస్ సార్. సార్, అంతకు మించి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సార్ ఇక్కడ. ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ కండక్ట్ చేసే మారింది కదా సార్ ఇప్పుడు. పిఎస్ఐ ఫ్రమ్ చేంజ్ అయింది కదా సార్. ప్రోమెట్రిక్. ప్రోమెట్రిక్ నుంచి పిఎస్ఐకి చేంజ్ అయింది కదా సార్. అవును మేబీ సార్. క్వశ్చన్స్ కూడా ప్యాటర్న్ చేంజ్ అవ్వచ్చా సార్? సార్, ఇక్కడ సిలబస్, క్వశ్చను, ప్యాటర్న్ డిసైడ్ చేసేది పిఎస్ఐ కాదు, ఐఆర్ఎస్ అండి. అంటే పిఎస్ఐ ఈజ్ డూయింగ్ ద కొరియర్ జాబ్ అండి. ఇట్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఎగ్జామ్ టేకర్ అండ్ ఐఆర్ఎస్. కొరియర్ బాయ్ మారాడు అంతేనండి, కాంటెంట్ ఏం మారలేదు. ఓకే సార్. ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? సార్ ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్ లో క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేస్తారు సార్? లేదండి, వాళ్ళు ఇస్తారండి అక్కడ. వాళ్ళు ఇస్తారా సార్? అవునండి. 2 పెన్సిల్స్, 4 pages of white papers, and calculator will be given by exam center itself. క్యాలిక్యులేటర్ సార్ లేదా కంప్యూటర్ లోనే క్యాలిక్యులేటర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా? ఆ క్యాలిక్యులేటర్ ఇస్తున్నారండి. ఫిజికల్ అవునండి. Okay sir. Sir, right now I am looking for job, so I can just join as a US tax associate in any company. You are asking a reference? No. I'm not asking for reference. Like I can apply for it, right? So I need some experience. Sir, you better wait for 2 months, sir. Okay. ఇప్పుడు మీకు మీ జనరల్ స్కిల్ తీసుకుని వాళ్ళు ట్రైన్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏదో అసోసియేట్గా ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి ఎమర్జెన్సీ ఉంటే. ఇది కాకుండా మీకు ఫామ్ నంబర్ 1040లో ఉన్న 38 పాయింట్స్ గురించి మీకు ఐడియా ఉందా? షెడ్యూల్ 1, 2, 3 గురించి తెలుసా? లేదు సార్, లేదు. తర్వాత షెడ్యూల్ ABCDEF అని H వరకు షెడ్యూల్స్ ఉంటాయండి. ఓకే సార్. డేటా అవుట్పుట్ సార్. 1040 అనేది అవుట్పుట్, ఫైనల్ డాక్యుమెంట్. ఒక ఐటమ్ 1040 వరకు వచ్చి ఇంక్లూడ్ కావాలంటే దాని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ నంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయండి. For every document is having its own set of the rules and principles. If that set of rules are satisfied, then only that amount is allowed to that taxpayer. Then it will be filled in the respective document. Then finally flow to the 1040. కాబట్టి మీకు తెలిసిన దాన్ని ప్రజెంట్ చేసుకుని తెచ్చుకునే జాబ్కి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ఉంటారులే, టైపిస్ట్గా పనిచేస్తాడు అనుకుని ఇచ్చేదానికి తేడా ఉంటుంది కదా సార్. అవునవును. అంటే మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏమీ నాలెడ్జ్ లేకపోతే టైపిస్ట్ లా హైర్ చేస్తారు కదా సార్? అంతే కదా సార్. ఓకే. క్లరికల్ వేరు, ప్రొఫెషనల్ వేరు కదా సార్. Part 1 తర్వాత అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. ఓకే సార్, 2 months తర్వాతనే చేస్తాను. ఈలోగా కంగారుగా ఉంటే ఇంకే తప్పదు అనుకుంటే ఏదో చెయ్యండి, కానీ అంత లేదు అలా అవసరం లేదు. బట్ అంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కదా అండి. మీరు జాబ్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇక్కడ డెడికేట్ అవ్వగలుగుతారా? ఈ కోర్స్ ని కంప్లీట్ చేయగలుగుతారా? ఎప్పటికీ అక్కడే ఉంటారా అన్నది ఉంటుంది కదా సార్. అవును సార్, అవును. ఓకే సార్, ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. 3 parts ఈ ఇయర్ ఎండ్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి సార్ మొత్తం? సార్ 6 months చాలండి. మీరు జాబ్ చేస్తున్నారా? ఎస్ సార్. టైమింగ్స్ అండి ఒక 10 hours ఉంటుందా, 8 hours ఉంటుందా? 9 hours ఉంటుంది సార్. మా కోసం ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు? 6 hours. 6 ఇవ్వగలుగుతారా? ఓ 6 అంటే 2 to 2.5 months లో అయిపోతుందండి. ఓకే. వర్కింగ్ పీపుల్ ఎక్కువ మంది అన్ని అవర్స్ ఇవ్వలేదు జనరల్గా. ఓన్లీ 2 to 3 hours ఇవ్వగలను అనుకుంటే మాత్రం ఇట్ మే టేక్ 2.5 to 3 months పడుతుందండి. ఓకే. అంటే మా పార్ట్ ఎవరికైనా ఒకేసారి కంప్లీట్ అవుతుంది, కానీ దాన్ని రివైజ్ చేయడానికి కొంచెం టైం కావాలిగా. కంఫర్టబుల్గా 1 hour బదులు 2 hours పెట్టగలిగితే డెఫినెట్లీ అర్లీగానే అయిపోతుంది కదా సార్. ఓకే సార్. సార్, లైక్ ఎగ్జామ్ ఆల్ 3 ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిన తర్వాత మీరు రెఫరెన్స్ ఇస్తారా సార్? అని ఊరికి అడగనా సార్. మా టార్గెట్ మిమ్మల్ని పాస్ చేసి పంపించడం కాదు సార్. అదే తెలుసు, జాబ్స్ లేదు సార్. మేము ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ కాడి నుంచి, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కాడి నుంచి, ఆర్గనైజేషన్ సెలక్షన్ కాడి నుంచి వాళ్ళని
హాల్ వరకు పంపించే బాధ్యత మాదండి. హాల్లో ఇంటర్వ్యూ హాల్లో రికార్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేయాల్సింది అది మీరు మా ఒక పార్ట్. అవునవును. రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ అండి. ఓకే సార్. కేఎస్ఆర్ డేటా విజన్ అనేది ఈ రోజు రాలేదు సార్, వాళ్ళు ఉన్నదే అదే ఫీల్డ్. ఓకే సార్. 5 years నుంచి అండి ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్ లో ఉన్నారండి. ఓకే. వేటేనండి, ఎక్కడేం దొరికినా కూడా వేటాడేస్తున్నారు వీళ్ళు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్స్. ఓకే. సార్ మరో క్వశ్చన్ ఎవరో అడిగారు, ప్రాక్టికల్ గా మా చేత చేయిస్తారా? యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే చెప్పాను సార్, ఈ ఫామ్ ప్రాక్టికల్ గా ఫిల్ చేయటం అన్నది క్లరికల్ జాబ్ గా మార్చేస్తామండి మేము. ఏ డాక్యుమెంట్ ఎందుకు ఫిల్ చేస్తున్నారో దాని వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నంబర్ ఆఫ్ టైం చెప్పి 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 ఆటోమేటికల్లీ ఇది క్లరికల్ జాబ్ అండి. ఫిల్ చేయటం అనేది, ప్రాక్టికల్గా కూర్చోవటం అనేది మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 days. సార్ అది కదా సార్, అంటే మనకి ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ వచ్చి ఒక నా ట్యాక్స్ ప్రిపేర్ చేయండి అని అంటే ఒక బండిలో అట్లా ఎస్ సార్, దాని గురించి చెప్పేది కూడానండి. సార్. అసలు మనం ఇండివిజువల్కి వస్తే మహా ఉంటే ఒక 7-8 ఐటమ్స్ ఉంటాయండి, అంతకు మించి కాంప్రహెన్సివ్గా నేర్చేసుకుంటాం సార్ ఇక్కడ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే సార్ మన ఫస్ట్ పార్ట్ ఉంది కదా సార్, దానికి తగ్గట్టు ఏమైనా మాక్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ అలాంటివి అంటే యూ విల్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు. అదే సార్, కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉండడానికి ఖచ్చితంగా సార్. యాక్చువల్లీ అది Hmm. ఫస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పున్నాను, ఫామ్ నెంబర్ 1040 అని ఎవరు కూడా మీరు బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవును సార్, చెప్పారు సార్. అని ఈ 2 months లో మీకు విసుగు వచ్చినా కూడా నేను రోజు దాన్ని తిప్పుతాను, చూపిస్తానే ఉంటానండి. అవును సార్, మీరు వెళ్ళే డైరెక్షన్ బాగుంది సార్. అంటే ఇక్కడ ఫామ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు, బ్యాక్ వస్తున్నారు, దానికి సంబంధించి ప్రావిజన్స్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్తారు, మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తున్నారు. సార్ కాన్సెప్ట్ ఏమో ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, ఫైనల్ గా అవుట్పుట్ డెలివరీ ఇవ్వాల్సిందేమో అక్కడ. అవును సార్. ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఆ లింక్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ మీరు దీన్ని నేను ప్రాక్టికల్గా చేయగలనా, ఫామ్లో ఎక్కడుంది, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఇదంతా ఉంటుంది కదా సార్. అవును సార్, అవును సార్, అర్థమైంది సార్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫామ్ లో ఒక కండిషన్ ఉంటే ఆ కండిషన్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి చాలా ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి సార్. అవి అర్థమైతేనే మనం ఆ కండిషన్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయగలం. ఎస్ సార్, అది అర్థమైంది సార్. అంటే నేను సార్ చెప్పండి. అంతే సార్, అదేం లేదు సార్. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్లో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలా, అది చేస్తే మనకి మంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది అలా అన్నట్టు మీరు కూడా ఒకవేళ ఆ టైప్లో నేను సార్ ఇప్పుడు ఒక పని చేయండి సార్, ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసిన ఫామ్ ఉంది కదా, ఫిలబుల్ ఫామ్ అండి అది. సార్ కావాలంటే అక్కడ డేటా మనం ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఒక టైపిస్ట్కి ఇచ్చినా కూడా అక్కడ 4000 ఏమంటే వేస్తాడండి అక్కడ. అవును సార్, అవును సార్, అది అర్థమైంది సార్. దానికి మనం ఎందుకు సార్, అది మ్యాటర్ కాదంటున్నానండి నేను. అవును సార్, నాకు అర్థమైంది సార్, మీ పాయింట్ అర్థమైంది సార్. నేను ఎల్ఎల్బి స్టూడెంట్ సార్. నాకు అంటే ఐపీసీ ఎలా ఉంటుంది, సిఆర్పిసికి ఎలా ఉంటుంది, బెయిల్ ఎలా వేయాలి, హీరింగ్ అట్లా సార్. సార్ మనకి సార్ ఎవరైనా రాస్తారు. 1040లో 38 పాయింట్స్ ఉన్నాయంటే ఆల్మోస్ట్ మిమ్మల్ని 38 times అక్కడికి ఇక్కడికి తిప్పుతూనే ఉంటాను సార్. కొంతమందికి విసుగు అనిపించొచ్చేమో కూడా, కానీ నా ఉద్దేశం లాస్ట్ క్యాండిడేట్ కూడా ఆ 38 పాయింట్స్ అలా ఇంటర్వ్యూవర్ ముందు కూర్చున్నప్పుడు 38 పాయింట్ చాలరా బాబు అనే విధంగా రేంజ్లో ఫ్లోలోకి వచ్చేయాలన్నది మా టార్గెట్ అండి. వెతుక్కుంటూ అక్కడో పాయింట్ చెప్పడం కాదండి, ఫ్లో. నువ్వు ఆపరా బాబు, నీకు ఉన్నాయన్న విషయం నాకు అర్థమైపోయిందన్న ఫీల్ వాడికి రావాలండి. అవును సార్, అవును సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ, వెల్కమ్ టు. సార్ ఇంకొకటి సార్, నేను అభిషేక్ సార్ చెప్పండి. హలో సార్, రిగార్డింగ్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ సార్. సో యాక్చువల్గా నాకు మోర్ దెన్ 10-12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో కంప్లీట్ ఆపరేషన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ వుడ్ బి ద బెస్ట్ సజెషనా, లేదు ఫ్రీలాన్సర్ చేసుకోవడం బెస్టా? బట్ ఫ్రీలాన్సర్ చేసుకుంటే ఇట్ వోంట్ బి వర్త్ఫుల్. సార్ ఎట్లా అంటే మళ్ళా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి కదా సార్, వెయిట్ చేయాలి, ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. అంటే మీరు ఆల్రెడీ కంఫర్టబుల్ పొజిషన్లో ఉన్నారండి అక్కడ, ప్యాకేజ్ కానీ టైమింగ్స్ కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ జాబ్? అంటే టైమింగ్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ కొంచెం అంటే నాకు కంప్లీట్ నైట్ షిఫ్ట్ కాదు, కానీ ఇట్ లైక్ 4 నుంచి అలా ఉంటుంది. Sir, I'll take up this question. Abhishek, what we can do is, for example, if you're comfortable with your current job, right? So you can go ahead with freelancing. But freelancing is something where you have the contacts of your own circle. Maybe your friends, right? All those things, right? All those people, if they want you to file a tax for them, so definitely it will be very helpful for you.
So that is one. And secondly, if you wanted to quit the current one and come for the full-time employment, so which is something you can search for the MNCs, all these things, right? That's what. Exactly. Two ways Yeah. for them. It's up to you. But Yeah, yeah, be ready for yeah, the board. I'm actually good. Wanted to quit with this company and wanted to move with the taxation field. But suggesting, unless until you have some opportunity in the hand for the current one, for the EA, don't quit that. Okay. So meantime, you can keep searching for the things. Sure. Yeah. Got it. So that's suggestible, right? I can put my That's what this that can be experience done. or That can be done. It's not any kind of moonlight or dual income. Nothing else. okay. Sir, thank you. Thank you. It's been 12 o'clock already. I think we are done for the day. Hope no more questions, right? We'll be meeting tomorrow again at the 10 a.m. So tomorrow and day after tomorrow will be 2 more free sessions. Okay, to know how you people can accommodate with the sir to clarify all your doubts so that from Friday or Thursday. Okay, not Friday. Thursday we'll be starting our regular classes, which will be paid sessions. Kindly fill the form, whatever is available into the chat section, so that team will reach out to you for the further clarifications. Right? If anything, do let us know over the phone number, whatever Mahesh shared in the session at the start. Okay, thank you so much. Good to go. Hello. Thank you, everybody. Yes, somebody is asking something. Okay, thank you.